pray. Yemumpaye. Our Father and our God, we thank you for bringing us together again. Yejani Yankopon yeda wasisa odi yen ahiem biem. We have come to study into your words. Ya basi ebesua wasam. Lord, I pray that you open our eyes once again. Erade ye bompaye so bebie ye ni biem. Lord, I pray that the scriptures be open unto Ye us. bompaye so bebie kyerɛsɛm no mu amaye. Lord, I pray that the deep things in your word be revealed unto Ye us. bompaye so wo be kyerɛ ye esɛm a emu dɔ no. Thank you because I know you have answered Yeda us. wasi efisɛ watie. We pray in Jesus' Wo name. Yesu dim ne abompaye. We are back to our systematic study in the book of John. Ya samba yen adisua enumu ebiemu eye Yohane ne nwoma no. Tonight, we are looking at the Living Word Part 1. Ene ye hwe asɛm a ɛte ase no de edi kan. And we are having John chapter 1, verse 1 to 14 as our text. Enti ye behwe Yohane nwoma no eti baako. John chapter 1, I want to read from verse 1. And I read, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God, and all things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shined in darkness, and darkness comprehended it not. There was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not the light, but was sent to bear witness of the light. That was the true light which lighteth every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them he gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word was made flesh, and he dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace." We are not reading in vernacular so that we can save some time. Ye brenti yen kan wo twi no. In this study, we looked at it under three subheadings. Asɛm we ya chemu miensa. We looked at the introduction, Ye behwe de edi kan no. and then we looked at the divine person, Ni ahwe onipa o firi soro no. and then the Son of God, Ene Nyankopon ne ba. and the human person. Ene ne nipa no. I need to remind you again the background of the gospel according to John. O kai embiem ese Yohane ne nwoma no de edi kan ne ye hwe. That as at the time that John wrote, Ebra Yohane kyerɛɛ no. a lot of erroneous teachings are crept into the church. Nkɔfoɔ aka nsɛm bɔne bebree. But John happens to be an eyewitness Na Yohane ɛyɛ ɔdansefoɔ who was there from the beginning, a na ɔwɔ firi mfitiaseɛ and no. then they beckon on him to come and put things in order. Enti ɔmo frɛ no sɛ ɔmmɛtoto nneɛma yie. And so John came to write Enti Yohane bɛkyerɛɛ about the person of Jesus. ɛfa Yesu ho. And John happens to be, apart from being from the beginning, Na Yohane sɛ wode si nkyɛn sɛ no wɔwɔ he was mfitiaseɛ no the a. closest to Jesus among the apostles. Ɔno paa na no wɔbɛn Yesu ɛsene asuafoɔ no aka And nyinaa. he has a special privilege Na no ɔwɔ akwanya soronko. in the sense that all the apostles died and he was still alive and got revelations. Ɛne sɛ asomafoɔ no nyinaa ewuiɛ no ɔno nko ara na ɔkaeɛ na onya anisoade hunu. So none of the other gospels talks about Jesus the way John spoke about him. Nti asuafoɔ no obi ani hɔ otumi kasa fa Yesu ho ɛsene So Yohane. in the last study we saw the word of God. We Nti saw Jesus as the word of God. yɛade sua etwa mu no yɛhu sɛ Yesu ɛyɛ Nyankopɔn n'asɛm.
And the word was with God. Na asɛm no na ɛka Nyankopɔn ho. And the word was God. Na asɛm no na yɛ Nyankopɔn. And we saw that he was very distinct from the Father. Ne yɛhu sɛ no wɔbɛn Agya no. He was distinct from the Holy Spirit. Na wɔbata Honhom Kronkron nso ho. And yet they are one. Nso ɔmo nyinaa ɛyɛ baako. And we saw a number of scriptures that prove to us that there were other personalities aside from the Father and the Son. Enti yehu ɛwɔ twerɛsɛm no ɛsɛ sɛ woyi Agya ne Ɔba ne si nkyɛn a obi foforɔ wɔ hɔ. When the Lord said, "Let us make man," ɛbrɛ Nyankopɔn ka sɛ yɛnyɛ onipa no. he wasn't referring to himself. ɛnyɛ ɔno nko ara ne ho na no wɔka. It was the Trinity that was speaking. ɛyɛ nipa mmiɛnsa na no ɔkasa fa wɔn ho. When he said, "Let us go down ɔsi mmiɛnkɔ asase so and confound the language of men," mmiɛnkɔ hwiti nipa no ɔmo kasa no. he was not speaking to himself. ɛnyɛ ɔno nko ara ne ho na no ɔkasa It was kyerɛ. the Trinity that was speaking. ɛyɛ nipa baasa ɛna no wɔ ne wɔn And kasa. in the book of Isaiah, when he said, "Whom shall we send and who will go for us?" Enti Isaiah nwoma no ɔsi hwan ɛne yɛn soma no na hwan na ɛbɛkɔ ama yɛn. He wasn't speaking to himself, ɛnyɛ ne ho ɛna no ɔkasa kyerɛ. but the Trinity were speaking. na emu mmiɛnsa nipa So, mmiɛnsa na we ɔkasa were kyerɛ. able to establish that the Father and the Son and the Holy Spirit were there at the beginning of everything. Enti yehu sɛ Agya Ɔba ne Honhom Kronkron na ɔmo wɔ hɔ ɛwɔ mfitiaseɛ no. Apart from that, ɛno si nkyɛn a when the word was being referred to as him and he, sɛ yɛka sɛ ɔno ɛyɛ bɛrima nsi anam ɛdi it nsi shows he anam was talking about a personality ne wɔkyerɛ onipa bi that was referring to a being. wɔkyerɛ obi And that made us to know that Jesus is God. na ɛno ɛma yehu sɛ Yesu ɔyɛ Nyankopɔn. And apart from that, ɛno ɛnda nkyɛn since the word is God, ɛbrɛ a sɛ asɛm no yɛ Nyankopɔn it means it's born from everlasting. ɛno ɛkyerɛ sɛ wɔte hɔ afebɔɔ. And we saw from the word of God Yehu wɔ Nyame n'asɛm mu in the book of Micah ɛwɔ Maika that it prophesied concerning the coming of Jesus. sɛ ɔhyɛ Yesu ne mmayɛ no ho nkɔm And it referred by saying that he had born from everlasting. na wɔse wɔte hɔ afebɔɔ. So Jesus was an eternal. na nti Yesu kyerɛ He sɛ had wɔte born from everlasting. hɔ afebɔɔ. And the book of Isaiah captured it again. na Isaiah nso kan ebiem. And in Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah eti nkron yi mu he nsia said, "Unto us a child was born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. His name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace." ɔse na wawo akɔkoa ama yɛn wama yɛn ɔba benini na n'ahindie ɛbɛda ne mmatiri so na wafrɛ ne din sɛ ofutufoɔ nwanwani Onyankopɔn tumfoɔ daa dua hene. Unto us a son is given. wawo ɔba benini ama yɛn His name shall be called yɛbɛfrɛ no sɛ Mighty God, Nyame tumfoɔ Everlasting Father, daa agya the Prince of Peace. asomdua hene. Referring to Jesus. ɛno ɛyɛ Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus said na Yesu so kan to the Jews, ɛkyerɛ before Jewfoɔ Abraham, wɔse ansa na Abraham I bɛba am. no na meme wɔ hɔ Before dada Abraham, ansa na Abraham I bɛba am. na mewɔ hɔ. these are showing wei ɛkyerɛ that Jesus has born sɛ Yesu from everlasting, wɔwɔ hɔ efimfitiaseɛ distinct no from the Father, wɔda nso ɛwɔ Agya no distinct from the Holy Spirit. wɔda nso so ɛwɔ Honhom That Kronkron is a deep revelation. ɛyɛ adiisɛm kɛseɛ. And so today, nti ɛnɛ no we are going to see him yɛbɛhwɛ no as the Son of God. sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ne ba no. We have seen him as the Word of God. yɛhu ɛsɛ ɔyɛ Nyankopɔn n'asɛm. We are now seeing him as the Son of God. afei yɛhu ɛso sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ne ba. And by the time we are done, nansa na yɛde bɛkɔ you will awie now no understand the meaning of Son of God. yɛbɛte aseɛ sɛ ɔyɛ But Nyankopɔn before ba then, no. nansa na no let me tell you, ɔnka bibi nkyerɛ yɛn. when Jesus
told a man, your sin is forgiven, So Yesu ka kyerɛ onipa bi sɛ wɔde wo bɔne akyɛ the people wanted to stone him. na nkɔfoɔ no pɛ sɛ ɔmo si And he na said, boɔ. for all the good works I have done, you never want to stone me. Ɔsi nnwuma pa a mayɛ nyinaa mo ansi ma boɔ. They say yes, Ɔmo se ae. because Efi sɛ you make it yourself equal with God. wode wo ho toto Nyankopɔn He said, so that you know that the Son of God has power to forgive sin. ho. Wɔsi ama mo ahu sɛ Nyankopɔn ne ba no wɔ tumi sɛ ɔde bɔne kyɛ. So whenever he called himself the Son of Man, Nti ɛbere bi a ɔbɛka sɛ onipa they ba don't no have problem with ɛno that ɛnha wɔn. because they knew the Father, Efi sɛ ɔmo nim ne papa The ho mother, ne maame the ho ne siblings. ne nua mo. But whenever he refers himself, Nanso so wɔka sɛ the Son of God, Nyankopɔn ba they get offended na ɔmo bu afu no. because they understood the meaning Efi sɛ ɔmo te that the aseɛ Son of God simply means God. sɛ woka sɛ woyɛ Nyankopɔn ba akyerɛ sɛ woyɛ And Nyame. by the time we go through all the references, you will see that the Son of God does not just mean a son unto God. Nti yɛ kyerɛkyerɛ mu a yɛbɛhu ɛsɛ so wɔka sɛ Nyankopɔn ba no ɛnyɛ sɛ But wɔyɛ Nyame ba bi rather, kɛkɛ. it's a title, Na mmom ɛyɛ din. and you will know when that began. Ni yɛbɛhu ɛberɛ a saa din no fiti So ase. the sonship of the eternal word began at the instant of he begotten into it. Nti saa Nyame ne ba no a wɔyɛeɛ no ɛno efi aseɛ. You need to understand the story of the salvation. Efi aseɛ ɛberɛ a ɔwoo no no yɛnti nkwagyeɛ asɛm no ase. When man sinned, Ɛberɛ a nipa yɛɛ bɔne no God was also mindful of recovering man. Nyankopɔn so na ɛwɔ n'adwene mu sɛ ɔbɛgye nipa. And as it were, the Father, the Son, and the Holy Spirit were in a meeting. Nti agya ɔba ne Honhom Kronkron no ɔmo kɔɔ nhyiamu. And what was the discussion? Na dɛn na ɔmo dwendwene ho? How will man be delivered? Ɛne sɛ ebesi dɛn na nipa How anya will man ɔgyeɛ? be recovered? Ebesi dɛn na yɛasan atwe nipa For if abɛn? man will be recovered, Na sɛ yɛbɛtumi agye nipa then it means na neɛ that the price for sin must be paid. ɛwɔ sɛ yɛtua bɔne ne so ka. Now, if the price for sin must be paid, Na sɛ obɛtumi atua bɔne ne so ka man cannot pay the price for his sin. onipa bi antumi antua ne bɔne so Because you ka. cannot bring a clean thing out of unclean thing. Ɛfiri sɛ wontumi anyi ade papa mfiri ade bɔne mu. Therefore, it must be somebody Ɛno nti ɛwɔ sɛ ɛyɛ obi a that is guiltless, wɔnni bɔne that ɛwɔ have not no committed sin, a wɔnyɛɛ bɔne. will not help man. Ɔno ɛna But ɛbɛtumi where aboa can you nipa. find such a man? Na ɛhemfa nso ne He yɛbɛhu saa never nipa no. existed. Onipa bi ani And asase so therefore, saa. Ɛno nti God needed to become a human being na ɛwɔ sɛ Nyankopɔn ɛbɛdane to come onipa and pay the na price ɔbɛtua ɛka for no the sin of man. ɛma nipa bɔne. And if he will do that, Na sɛ ɔbɛyɛ saa it means he has to be a human being. na ne ɛwɔ sɛ ɔbɛyɛ nipa He no has to identify with human beings. ɛwɔ sɛ ɔno nso bɛyɛ nipa. And so that was the beginning Nti ɛno ne of the mfitiaseɛ son no being begotten. sɛ ɔbɛyɛ ɔba no In nson. Psalm 2 verse 7, Nnwom eti mmienu yi mu nson no. there the decree, the Lord has said unto me, thou art my son, this day have I begotten thee. Na mɛka no deɛ Awurade ahyɛ no. Awurade asɛ me sɛ me ba ɛne wo ɛnɛ ɛna mawo wo. So in the salvation plan, Nti wɔn nkwagyeɛ nhyehyɛe mu no the second person in the Trinity deɛ ɔtɔ so mmienu ɛwɔ Nyame baasa opted to no be a human being. na ɛwɔ sɛ ɔbɛyɛ nipa. And for him to be a human being, Na sɛ ɔbɛyɛ nipa he has to be begotten. a na ɛwɔ sɛ obi wo In no. other words, he has to take a position Ɛne sɛ ɛwɔ sɛ onya of a dibere bi. son, So ɔbɛyɛ the son ɔba, of God, ɔbɛyɛ Nyame the ba, son of man, ɔbɛyɛ nipa ba. for it to be possible. Ama na atumi ayɛ So yie. he left his position Nti ogyaa ne dibere and no hɔ became a human being. ɛna ɔbɛyɛ nipa. Praise the Lord. Hallelujah. That's why the Bible told us Saa na Bible no akyerɛ yɛn in Hebrew chapter 1, ɛwɔ Hebrewfoɔ nwoma verse eti number baako. 5. Yi mu enum. Hebrew chapter 1, Hebrewfoɔ nwoma eti baako. verse number 5. Yi mu nom no. Unto which of the angels said he at any time, thou art my son, this day have I begotten thee. And again I will be unto him a father, and it shall be unto me a son. Na abɔfoɔ mu hwan ɛna waka akyerɛ no pɛn sɛ me ba ɛne wo me ɛna mawo wo ɛnɛ
na ebiom mɛyɛ no agya na wayɛ me ɔba. I want you to follow the salvation story. Yendi saa nkwagyeɛ asɛm yi akyi. The father could not send the angels Agya no wantumi ansoma ɔbɔfoɔ because biara. they are ministering spirits. Efisɛ ɔmo yɛ asomfoɔ. He could not send any other human being Wantumi ansoma onipa because biara. all have sinned and conscious of the glory of God. Efisɛ nipa nyinaa yɛ bɔne na Nyankopɔn anim nyam It so has to be abɔne. one of the persons of the Trinity. Enti na ɛwɔ sɛ ɛyɛ nyame baasa koro no He mu has to baako. step down Na ɛwɔ so wɔsane and be a son, na ɔbɛyɛ ɔba and step down again na ɔsan ɛba and be a man, ɛbɛyɛ onipa and then go and pay the price for man's sin. na ɔkɔkɔ tua nipa bɔne so ka. That is why the scripture is saying here, Ɛno nti na twerɛsɛm no ɛka wɔ ha. for unto which of the angels said he at any time, thou art my son, this day have I begotten thee. Ɔsi na abɔfoɔ no mu hwan ɛna waka akyerɛ no sɛ me ba ɛnɛ wo na me ɛna ma wo wɔ ɛnɛ. So he was begotten into sonship, Enti yɛwɔ no ma ɔbɛyɛ ɔba. not created a son. So ɔbɛyɛ ɔba no He was begotten into sonship, ɔbɛyɛ ɔba. not created a son. Ɛnyɛ sɛ yɛabɔ no. And as we look at the language in the Bible, you see that Paul begat son in the person of Timothy in the faith. Enti sɛ wohwɛ Bible no mu a wobɛhu sɛ Paul ɛwɔ Timothy ɛwɔ gyidie no mu. And some of us, we can even claim and say, you are my begotten son in the faith. Na yɛn mu bebree nso betumi ɛde yɛn nsa atene obi so sɛ wɔyi ɛyɛ me ba a mewu ne It does gyidie not mu. necessarily mean that you gave birth to the person. Ɛno nkyerɛ sɛ wo yɛfunu ɛba. But in the course of this work of God, that person got to get the gospel through you. Na mmom ɛyɛ Nyankopɔn asɛm no nipa no anya firi wo hɔ. So in the case of Paul, Enti ɛwɔ Nyame nas let's see yɛnhwɛ in 1 Timothy chapter 1 verse number 2. Timothy nwoma edi kan eti baako yi mmienu. Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ. Ɔsi de kɔma Timothy a ɔyɛ me gyidie mu ɔba nokora mu adom mmɔborɔhunu ne asomdwoe mfiri Agya Nyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo nka ho. And in 2 Timothy chapter 1 verse 2. Na Timothy deɛ ɛtɔ so mmienu no eti baako. 2 Timothy chapter 1 verse 2. Timothy deɛ ɛtɔ so mmienu no. To Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, peace from God, Father, and Jesus Christ our Lord. De kɔma ne dɔba Timothy adom mmɔborɔhunu asomdwoe mfiri Agya Nyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo nka ho. Paul was not married, Na Paul na ɔnwaree. but he could refer to Timothy as my begotten son in the faith. Nanso otumi frɛ Timothy sɛ ne ba ɛwɔ gyidie mu. So in the same sense, Enti saa so Jesus was begotten as the Son of God. ɛne yɛwo Yesu ɛsɛ Onyankopɔn ba. In John chapter 1, Yohane nwoma eti baako verse number 14. yim dunan no. John chapter 1, Yohane nwoma eti verse number baako 14. yim dunan. And I want you to look at it from verse number 10, Yɛnhwɛ edu no. referring to Jesus. Ɔka Yesu In ho John asɛm. chapter 1, verse 10, Yohane nwoma eti baako. he was in the world. He was in the world. Ɔsi na ɔwɔ And wiase the dada. world was made by him. Na ɛnam ne so ɛna wɔyɛ wiase. And the world knew him not. Nanso wiase ehunu no. He came unto his own, Ɔbaa no die ara mu. and his own received him not. Na wɔangye no. But as many as received him, to them he gave power to become the sons of God. Na dodo a wɔgyee no no wɔn a wɔgyee no din ediiɛ no. Even to them that believe on his name, Wɔma wɔn tumi sɛ wɔmfrɛ Onyankopɔn mma. which we are born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. A emfiri mogya anaasɛ deɛ ɔhonam ɛpɛ anaasɛ deɛ ɔbarima ɛpɛ mu na emom efiri Onyankopɔn mu ɛna wɔwoo wɔn. Referring to Jesus, Ɛne Yesu no. verse 14 said, Dunan no. and this same word was made flesh and dwelt among us, and we behold his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and Asɛm no bɛyɛɛ honam na ɛbɛtena a
obetena yin emu na yehunu n'animonyam se agya no ba a owo no kro animonyam na adom ene no kro aye no ma. Verse 18. Dunwacheno. No man has seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, hath declared him. Obi enhunu onyankopon pen oba a owo no kro no a oda agya no kukumu no ono ena wayi no adi akere. So the story is that he had born from everlasting until a particular time for the purpose of saving man. He was begotten of the Father. Enti ene se no wo ho free infitiasie ekosi ebiribi no oba emaye wo no so obeji enipa. We have another scripture in John chapter 3 verse 16. Yohane woma ho na iti miensan yim dunsia. And it reads, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Na se de onyankopon do wiase ni se ode ne ba a owo no kro no mae na obiara a oje no die no anyera na wanyada nkwa. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. De oje no die no wo mu no aten na de onye nie no wabu no aten dada se wanyi onyankopon eba kro no edin no andi. Let's go back to Hebrew chapter 1 verse 6. Yenko Hebrew fo ma eti baako. Hebrew chapter 1 verse 6. Eti baako yi mu nsia no. Again, when he bringeth in the first begotten into the world, he said, and let all angels of God worship him. Na onyade abakan no eba wiase bio a osi ma onyankopon abofo enyina ensore no. Let all the angels of God worship him. Ma onyankopon abofo enyina ensore no. In 1 Timothy chapter 1 verse 2. Timothy woma edikan eti baako yi mienu. We have read that already. Ya kan. So let's see 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Nti yenhwe Korinto fo woma edikan eti 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Korinto fo woma edikan eti nan yim dunum no. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have ye not many fathers, for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Na se mu wo awefo a enia no Kristo mu empo a munni agyanom bebre na me ena menam asampa so mewo mu Kristo Yesu mu. Then in Philippians chapter 1 verse number 10. Wo Philippi fo ma iti baako yi mu du no. Philippians chapter 1 verse 10. Philippi fo ma iti baako. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Osi na mwaso enioma a eye kura no ahwe na mwaye krojin ene enipa a sunti diato eni won mu ede akosi Kristo dano. Another evidence that is telling us that Jesus is God Adansi biemu a ekire yense Yesu eye nyame no. is that the angels all came and worshipped him. Ene se abofo ni nyina ba besom no. And you know that it is only God that can be worshipped. Na yenim se Nyankopon kwan so na yesom no. And when Jesus came as a human being, Na bra Yesu ba so onipa no. people worshipped him. He did not resist the worship. Na onipa esom no wa mpo so omo Angels so. worshipped him. He did not resist the worship. Wa mpo ese mo omo nsom no. And it is only God that can be worshipped. Na Nyankopon kwan so ene yesom no. So that is another evidence to prove that he is God. Enti wei so ekire yense oye Nyankopon. But was begotten so that he can undertake the salvation plan of man. Na emum ye wo no ama watumi abaji onipa. So all his references and those of those others concerning his being the Son of God at any time compared to angels have their root in what we have just told you. Enti sa de no wo kire no enyina efa so oye Nyankopon eba eho wode etoto abofo no ho no ewo ne senti.
sɛdeɛ yɛakyerɛ no. In Daniel chapter 3, Daniel nwoma eti mmiɛnsa. we want to prove further that he's been existing before ever he came to salvage man. Yɛkɔ so akyerɛ sɛ na ɔwɔ hɔ dadansa na ɔbɛyɛ onipa no. Daniel chapter 3 verse 25. Daniel nwoma eti mmiɛnsa yi mu aduonu num. He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Ɔka sɛ hwɛ mihunu mmarima baanan a wɔasane wɔn sɛ wɔde nam ogya anumu na wɔn ho ntɔɔ kyema na deɛ ɔtɔ so nnan no tibia te sɛ enyame ba bi. That was Nebuchadnezzar speaking. Wei yɛ Nebuchadnezzar no ɔkasa. He said, we threw 3 people inside the fire, Ɔsi nipa mmiɛnsa na wɔtoo wɔn gu gya no but mu. I am seeing a 4th person. Nanso wahu nipa nan And sɛsi this a. 4th person is like the Son of God. Na deɛ ɔtɔ so nan no ɛte sɛ Onyankopɔn ne ba. Jesus hadn't come, Yesu no wɔn ba wiase. but was referred as the Son of God. Nanso yɛhu ne sɛ Onyankopɔn Even ba. at that time, Ɛwɔ saa berɛ no mpo. if you look at Genesis chapter 18, Sɛ wohwɛ Genesis eti du nwɔtwe a, you will see that something happened there. wobɛhu sɛ biribi sii wɔ hɔ. In Genesis chapter 18, Genesis eti du nwɔtwe no from verse number 1, yim baako. and the Lord appeared unto him in the plain of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the door and bowed himself towards the ground. And he said, My Lord, if now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Now, when you look at the Lord, it's in a capital letter. Enti wohwɛ Awurade na ɛwɔ hɔ no a yɛatwerɛ no akɛseɛ mu. And it refers to the Lord. Ɛno kyerɛ sɛ owura na. The testimony of the scripture is that the Lord has been appearing unto man from time immemorial in the person as a Lord, but he never appeared as the Son of God. Twerɛ asɛm no adi adanseɛ bebree sɛ mfitiaseɛ no na Awurade ɔda ne ho adi kyerɛ nipa na mmom na ɔnda ne ho adi sɛ Onyankopɔn ne ba. If you look at the story of Joshua when he went to fight, he saw somebody in the form of a military personnel, and he said, Who art thou? Who art thou? Are you for us or against us? Joshua nso ɛkɔ ako no ohun wɔ nipa bi a no wanhyehyɛ ne ho sɛ ɔsrɛni na obisa ne sɛ wo ne hwan wo ka yɛn ho anaasɛ wotia yɛn. He said he came as the captain of the Lord's army. Ɔbaeɛ sɛ okunini ebi. And was referring to the Lord. Na Awurade asɛm na wɔkan. And if you look at Hebrew chapter 1, Hebrefoɔ verse 1, eti God, baako. take note, God, who at sundry times, in divers manners, spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, who he had appointed heir of all things, by whom also he made the world, who being the brightness of his glory and express image of his person, and upholding all things by the word of his mouth, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Ɔsi Onyankopɔn a tete no ɔnam mmerɛ ahodoɔ ani su ahodoɔ so kasa kyerɛ agya no mu adiifoɔ ɛno no ɛna a ɛdi akyerɛ yi mu ɔkasa ɛkyerɛ yɛn ɔba a wayɛ no nneɛma nyinaa odidifoɔ a ɔnam ne so nso yɛ mmerɛ santene ɛno mu ɔno ara a ɔyɛ n'animonyam no ɛharan ɛne nisu nsɛsoɔ na ɔde ne tumi asɛm so nneɛma nyinaa emu no ɔde ɔno ara ɛne ɛho adwura yɛn bɔne ɛno ɔkɔtena animonyam kɛseɛ ɛno ne nifa ɛso ɔsorosoro na wakyɛne abɔfoɔ ɛno mmorosoɔ.
The point we are making is that God has been appearing unto man in various forms. Nti die pa kire wa ha ne se Nyankopɔn woda ne ho adi e wo kwan hodo so. Speaking to man through various mediums. E kasa kire nipa e wo kwan ahodo so. But in these last days, Nanso ebre di he has akire decided to manifest wa hyehyɛ so wo bɛda ne ho adi. through the Son Enam oba ne so. so that he can speak to man. Am watumi ni nipa kasa. Praise the Lord. Hallelujah. That is why John said Enu ti na John kan. in 1 John chapter 4, Yohane nwoma nketewa no de first kan. episode of John chapter 4, Yohane nwoma ne he says from verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit, whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth not that Jesus Christ came in the flesh is not of God. Every spirit that confesseth not that Jesus is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist. Wherefore ye have heard that it should come, and even now is already in the world. The point is that God manifested in the person of Jesus Christ as the Son of God. Nti asema e wa ha ne se Nyankopɔn eda ne ho adi a onam Yesu Kristo eso a ye frɛ no Nyankopɔn ne ba no. Let's see other scriptures in Matthew chapter 4 verse 3. Eti na yi miensa no. Matthew chapter 4 verse 3. Matthew eti na yi So miensa. Nebuchadnezzar recognized him as the Son of God. Nti Nebuchadnezzar ehu ne so oye Nyankopɔn ba. Even when he had not appeared. Ebra no ma wiase mpo no. And Satan Na recognized him onu so as ehu the Son of God. se Onyankopɔn ne ba. Look at Matthew chapter 4 verse 3. Matthew eti na yi And miensa. when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command these stones to be bread. Na ɔsɔhwɛfoɔ no ɛba ne nkyɛn bɛsi no sɛ wo ni Onyankopɔn ba no akasa na aboɔ yi nna ne paano. Satan recognized him as the Son of God. Satan ehu so ɔyɛ Nyankopɔn ba. And the Son of God means God. Enti deɛ wɔ hɔ ɛne sɛ Onyankopɔn ba deɛ a ɛne ɔyɛ He Nyankopɔn. was simply saying, Nti deɛ no wɔka ne if it is sɛ true you are God, sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ woyɛ or you Nyankopɔn a command this stone to become bread. ɛne ɛhyɛ aboɔ yi ne nda ne paano. And of course he answered by replying, Man shall not live by bread alone, Na oyi n'ano nso sɛ nyɛ paano nko a na nipa ebedi a. but by every word that proceeds out from the mouth of God. Ne watena se na emu asɛm bi efiri Nyankopɔn anum Look bie. at this another interesting story. Yɛnhwɛ In ɛnika Matthew sɛm bi so. chapter 8, Matthew hɔ na eti verse number nwɔtwe 29. yi mu aduonu nkron. Matthew 8:29. Matthew eti nwɔtwe. And when he was come to other side into the country of Gennesaret, there met him two possessed with devils, coming out of the tomb, exceedingly fierce, so that no man might pass by that way. And they behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before our time? Ɔsi na hwɛ wɔteatea mu ɛsɛ ɛdɛn ɛna yɛde wo ɛwɔ ɛyɛ Onyankopɔn ɛne ba ɛyɛ ɔsi na oduru asuogya no ho a Gadarenifoɔ asase soɔ no onipa baanu ebi a honhommɔne ɛwɔ wɔn soɔ efiri aboda emu behyia no wɔyɛ awɛmfoɔ ɛsɛ enti obiara ntumi ntwam kwan no so na hwɛ wɔteatea mu ɛsɛ ɛdɛn ɛna yɛne wo ɛwɔ yɛ Onyankopɔn ne ba wo ba ha sɛ worebɛteetee yɛn ansa na yɛbrɛ no aduru anaa. The demons recognized him as the Son of God. Enti adamma ne honhom na ɔmo hu sɛ wɔyɛ Nyankopɔn ba.
And they said, have you come to torment us before our time? ɔmo so wɔaba ha sɛ wobɛtete ansa yɛbrɛ du anaa. But the human beings he came to meet could not recognize him as the Son of God. nanso enipa a wɔbaa so wɔbɛwu ama wɔn no ɔmo ehuni sɛ ɔyɛ nyankopɔn ba. That's one of the reasons why he asked the question, but whom do men say that I am? ɛno saa senti ne ebi nti na ɔbisa sɛ hwan ɛna nipa sɛ meyɛ. And Peter said, thou art Christ, the Son of God, the Messiah. na Peter ɛka sɛ woni onyankopɔn ma ne ba no. And he said, it was not flesh and blood that revealed this to you, but my Father that is in heaven. na ɔka kyɛn sɛ ɛnyɛ honam ne mogya na ada wɔ yɛdi ɛkyerɛ wo na mmom mmɛgya wɔ soro no. Upon this your confession, wɔ saa wo mpaa mu kan I will build my church, ɛso ɛne mesi mu asafo and the gates of hell na ɔbonsam kuro mu will not boɔ prevail against ɛntumi it. ntwi mfa so. So we are simply trying to prove to you from every angle that Jesus is God, enti yɛkyerɛ biribiara ɛsɛ Yesu ɛyɛ nyankopɔn without any controversy. a biribiara ntumi Let's see one of those scriptures yɛhwɛ kyerɛsɛm no mu in baako. Matthew chapter 14, Matthew eti dunan verse number 33. yi mu aduasa Matthew mmiɛnsa. 14:33. Matthew eti dunan. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, of a truth, thou art the Son of God. na wɔn a wɔwɔ kodoɔ no mu no ɛba bɛkotow no sɛ onyankopɔn ba ɛne wo ampa. Like I've told you, only God can accept worship. sɛ nyankopɔn nko ara ɛna yɛsom no. They came and worshipped him. nti wɔn ba bɛsom no. Angels worshipped him. abɔfoɔ ɛsom no. Demons bow in his name ahohombɔne ɛkotow ne because they dim. recognized him efisɛ ɔmo hu no as the Son of God. sɛ ɔne ne nyankopɔn ne ba. But the people he came to see, na emu nipa a they ɔbaa ma couldn't wɔn recognize him ɔmo ehu as the Son of God. sɛ ɔde ne In nyankopɔn ba. Matthew chapter 26, Matthew eti aduonu let's nsia. look at verse number 63. yɛnhwɛ aduosia mmiɛnsa no. Matthew chapter 26, Matthew eti aduonu nsia. verse number 63. yi mu aduosia mmiɛnsa. And Jesus heard his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, tell us whether thou be Christ, the Son of God. na ɔsɔfopanin no ɛsɔre ka kyerɛɛ no sɛ mua w'ano wo mua ebi ɛdeɛn ɛho ɛna yɛyi ɛnom redi adanseɛ etia wɔ yi na Yesu emua n'ano. The high priest was confused. na ɔsɔfopanin no n'adwene mu ɛyɛ no kɔnsɛn. Tell us plainly, sɛ yɛn are you the Son of God? woni nyame ba na anaa. In chapter 27, verse 43. aduonu nson no. Matthew 27, 43. Matthew eti aduonu nson yi mu aduanan mmiɛnsa no. And he trusted in God. Let him deliver him now, if he will have him, for he said, I am the Son of God. ɔde ne ho ɛto onyankopɔn ɛso kan sɛ ɔpɛ no a ma no enyi no For na he said, I am the Son of God. na ɔkaa sɛ meyɛ nyankopɔn ɛba. They didn't recognize him as the Son of God, but rather they said, he said he's the Son of God. ɔmo ehu sɛ ɔyɛ nyankopɔn ba na mmom ɔmo sɛ ɔno ɔsi ɔyɛ nyankopɔn ba. Let's go back to Hebrews chapter 1, yɛnkɔ Hebrefoɔ nwoma no mbiem. verse 5 and verse 9. eti baako yi mu enum no. Hebrews chapter 1, verse 5 and 9. Hebrefoɔ nwoma eti baako yi mu num. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee, and again I will be unto him a father, and it shall be to me a son. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, had anointed thee with oil of gladness above thy Pharaohs. na abɔfoɔ mu hwan ɛna waka akyerɛ no pɛn sɛ me ba ɛne wo me na me ma wo wɔ ɛnɛ nna bio mɛyɛ wo agya na wayɛ me ɔba. ɛnkoro no ɔse wo dɔtenene na wokyiri amumuyɛ enti ɛna onyankopɔn wo nyankopɔn ɛde ahosan ngo asra wo asene wo mfɛfoɔ. Look at the prophecy concerning that. yɛnhwɛ nkɔmhyɛ a ɛba In Psalm 45, verse number 7.
Enyom eti aduanan num. Psalm 45 verse number 7. Enyom eti aduanan num. Thou lovest righteousness and hatest iniquity or wickedness. Therefore, God, that a God, had anointed thee with oil of gladness above thy fellows. Osi wodotene na wotane abonefosam enti ena onyankopon ade anigye ngo asra wo sene wo mfefo. So, this is the reason why he acknowledged the Father as my Father. Wei enti ena ohu ne papa anase neja ese ne papa no. Take note. Yenche ne nso. He can't be here on earth Ontumi amba asasi so. addressed as God. No one Jesus say Then nyankopon. addressing the Father Na ne papa nso as God. obefra ne nyankopon. He cannot be here on earth Ontumi emba asasi to so. redeem man, Se obeji to recover nipa. man, Eji then nipa. address himself as God, No afre ne ho nyankopon. and then referring to the Father as God. No asanso afre ne papa se nyankopon. So he has to take a lesser place E was said no oba form kakra. as a human being, Se onipa. as begotten of the Father. Se jana And then he wono. will refer to the Father as our Father, No afre ne papa no so say my yeja. Father, Me papa. who is greater than me. A was so sene me. Praise the Lord. Hallelujah. In John chapter 14, Yohane woman etidu na. verse number 28. Yimu aduonu nwotwe. John 14:28. Yohane woman etidu na. And it says, Ye have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If you love me, you will rejoice, because I said, I go unto the Father, to my Father, for my Father is greater than I. Mwati se meka me kire mo se mereko na maba mo nchen se mudomi a anka mo ani be gi se mereko agya no nchen everise meja eno eye kese sene me. Because he had taken a position of a human being. Evise waba nipa tibia mu. In 1 Corinthians chapter 11, Korinto fo ma edikan eti du baako. 1 Corinthians chapter 11, Korinto fo ma edikan eti du baako. verse number 3. Yim miensa. But I will have you know that the head of every man is Christ, and the head of woman is a man, and the head of Christ is God. Na me pese mu hunu ese obarima biara tiri eni Kristo, na oba tiri eni obarima, na Kristo tiri eni onyankopon. The head of Christ is God. Kristo ni tiri nyankopon. Chapter 15, verse 28. Eti dunum. And when all things shall be subdued unto him, Christ, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things unto him, that God may be all in all. Na se onya edi enioma nyina egu ne nan ase a eno ansana oba no ara nso ede ne ho ebehye de odi enioma nyina egu ne nan ase no ase na onyankopon aye abode nyina sotumfo. So we have tried to explain his being Son of God. Enti ya kire se de oye nyankopon eba na se. That being Son of God is simply God. Ene se oye nyankopon ba ne en se oye ni. And for the purpose of saving man from sin, Ono so eye nyankopon na se obeji he onipa has free to be boni no. begotten of the Father. Enti na wo se agya ne wo no. And then he came down. Enti no sane. And as he came down, Na bra oba asase he so no. became the Son of Man. Obeye onipa ba nso. Praise the Lord. Hallelujah. That's what we're going to see now. We eno ni ebe hu He's nsisi being a. a Son of Man. So obeye onipa ba no. Is to identify with human beings, Ene so oba nipa mu. so that he can be one of them. Amwatumi aye wo mu ba ko. Praise the Lord. Hallelujah. So the Son of God was transformed into the Son of Man. Enti onyankopon ba no esesa beye onipa ba. According to Isaiah chapter 7. Wo Isaiah ngoma no tinson. Isaiah chapter 7. Isaiah ngoma no Let's look tinson. at verse number 14. Yenhwe yim du nan no. Isaiah chapter 7, Isaiah ngoma tinson. verse number 14. Yim du nan. Therefore God himself shall give you a sign. Behold, a virgin
shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Enti Awurade no ara obema mo nsenkyerɛnne hwɛ ababaawa bi benyinsɛn awo ɔba bani na watu ne din Emmanuel. Emmanuel simply means our God is dwelling with us. Emmanuel no asikyerɛ ne sɛ ye Nyankopɔn no abɛka yɛn ho. Our God is dwelling with us. Ye Nyankopɔn no ka yɛn ho. That's just the meaning of Emmanuel. Emmanuel asikyerɛ And no in no. chapter 9 verse 6, Eti nkron yi mu chapter 9 sia. verse 6, Eti nkron and yi it mu says, sia. for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. His name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And a child having all these names and titles. Abofra owo sa abodini we mu nyinaa. Now let's see how it was fulfilled. Nti yɛnhwɛ sɛ de ɛbaa mu. In Matthew chapter 1, Matthew eti baako. Matthew chapter 1, Matthew eti baako. from verse number 20. Yi mu aduonu no. Matthew 1:20. Matthew eti baako yi mu But while aduonu. he thought on these things, Mary, thinking about it, behold, the angel of God appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God is with us. Na ɔredwindwene yei ɛno hwɛ Awurade bɔfo eyi ne ho adi ɛkyerɛ no wɔ daeɛ mu sɛ ɛyɛ Mary no Joseph David ba nsuro sɛ ɔbɛfa wo yere Maria aba wo nkyɛn na deɛ ɔnyɛmoa no efiri honhom kronkron emu na ɔbɛwo ɔba beni na watu ne din Yesu efiri sɛ ɔno ɛna ɔbɛgye ne man efiri wɔn bɔne mu na yei enyina yɛ hɔ na deɛ Awurade enam odiifoɔ no so ɛkae no aba mu sɛ hwɛ ababaawa no ebenyinsɛn na wawo ɔba benini na watu ne din Emmanuel asikyerɛ ne sɛ Onyankopɔn ɛne yɛn wɔ hɔ. He needed to identify with human beings. Na ɛwɔ sɛ ɔba nipa tibia mu. Therefore, he need to take a name, Ɛno nti na ɛwɔ sɛ ɔnya edin showing that he's a human being. akyerɛ sɛ ɔyɛ nipa. He needed to come from the tribe of Judah. Na ɛwɔ sɛ ɔfiri Juda mu. He needed to be a great grandson of David. Na ɛwɔ sɛ ɔyɛ David n'asene mu ni. He needed to be a son of Abraham. Na ɛwɔ sɛ ɔyɛ Abraham ne ba. Look at Genesis chapter 12. Yɛhwɛ Genesis eti dumienu. Genesis chapter 12, Genesis eti dumienu. verse number 3. Yim mmiɛnsa So no. that you can see the uniformity of the scriptures. Ama yɛhu sɛ de twerɛsɛm no ɛyɛ baako. In Genesis chapter 12, Genesis eti God dumienu. told Abraham, Nyankopɔn ka kyerɛ and I will Abraham. bless them that bless thee, Ɔse and curse him that curseth thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. mɛhyira wɔn a ɛhyira wo, mɛdome wɔn a ɛdome wo, na wo asene mu ɛna wiase nyinaa bɛyɛ nhyira. All the families of the earth. Ewiase mu nipa nyinaa. He wasn't referring to the Jews. Na nye Jewfoɔ nko a ɛna wɔka. Now, universal. Obiara. All the families of the earth will be blessed through you, Abraham. Emusuakuo a ɛwɔ asase so nyinaa bɛyɛ nhyira ɛnam wo Abraham so. Sometimes you don't know the reason why certain things are documented in the Bible. Tɔda bi a wonte aseɛ sɛ ade nti na yɛatwerɛ biribi wɔ But look twerɛsɛm mu. at Matthew chapter 1. Nanso yɛhwɛ Matthew eti baako no. In Matthew chapter 1, Matthew eti baako. from verse 1, Yim baako no. he says, Ɔka wɔ hɔ. the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Ɔsi Yesu ne ho asɛm ɛyɛ David ba ɛyɛ Abraham ba.
Jesus, the son of David, the son of Abraham. Yesu David ba Abraham ba. And if you read it from verse 2, Na wokan de tosu mienu na. you will see this person begat this person. Wobɛhu sɛ wei wo wei. And this person begat this person. Wei ɛwo wei. And this person begat this person. Wei wo wei. Until he came down to Adam. Kosi sɛ ebesi Adam And so. Adam, the son of God. Na Adam ɛyɛ Nyankopɔn ba. Fulfilling what God told Adam in Genesis chapter 3 verse 15. Na ɛhyɛ de Nyankopɔn ka kyerɛ Adam ɛwɔ Genesis When etimiɛnsa no Satan kena. deceived the woman, Ɛbrɛ abonsam ɛdaadaa ɔbaa no. he said, from this woman, I'm going to bring somebody that will bruise your head. Ɔsi ɛnam ɔbaa yi so anaasɛ ɔbaa n'asini mu ni So ɛbɛbɔ wo tiri. the gospel needed to trace the genealogy of Jesus Enti asɛm no na ɛwɔ sɛ efiri Yesu na wɔn down to toatoa that so. promise. Ekosi saa bɔhyɛ ne so. Then he went on to say in verse 21 Na ɔkɔ so kan that a virgin shall conceive sɛ ɔbaa and bear a son. ɔbaa bi His ɛbɛwo name shall be called ɔbɛto ne din Jesus, Yesu a human being. onipa. For he shall save his people Efisɛ ɔbɛgye ne man from their sin. ɛfiri wɔn bɔne mu. Verse 23 said Aduonu mmiɛnsa no. that his name, another name shall be called Emmanuel, Ɛhɔ so wɔsi yɛbɛfrɛ no Emmanuel. meaning our God is with us. Ɛne sɛ yɛn Nyankopɔn kan So yɛn ho. these two names signifies a lot. Nti saa edin mmienu wɔ egyina hɔ The ne first one nneɛma is bebree. human identity. Deɛ edi kan no ɛyɛ ne nipasu ne He din. must come from a family. Efisɛ ɛwɔ so ofiri abusua bi He mu. must have a human name. Ɛwɔ so wonya nipa din. And I want to tell you, Na wɔka kyerɛ yɛn. anybody can answer Jesus, Obiara betumi agye din but Yesu nobody so. will answer Jesus Christ. Nanso obiara ni hɔ a wɔbɛtumi ato Yesu It's not Kristo. possible. Ɛntumi mba Go saa. and check it all over the whole world. Yɛn kɔhwɛ wiase There are so many nyinaa. people that answer Jesus. Nipa bebree to Yesu. Jesus simply means a savior. Yesu kyerɛ sɛ But ɔgyefoɔ. when you ask Christ there, Nanso sɛ wode it Kristo ka means ho the a, anointed one, the Messiah. kyerɛ sɛ deɛ wasra ne ngo And there ɛyɛ there Messiah. cannot be two Messiahs. Nanso It's only yɛntumi nya one Messiah Messiah. mmienu Praise baako the pɛ. Lord. And Hallelujah. this Messiah Na saa Messiah is yi God, ɔyɛ who Nyankopɔn came a as a ɔbaeɛ human being so onipa to dwell with the people he created. na ɔbɛtena nipa a wɔbɔɔ wɔn mu. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible is great. Bible no In ɛso. Matthew chapter 26, Matthew eti aduonu Matthew nsia. chapter 26, Matthew eti aduonu nsia. verse number 24. Yi mu aduonu nan no. Matthew 26, Matthew eti aduonu verse number nsia. 24. Yi mu aduonu nan. And he reads, the Son of Man goeth as is written of him, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. Ɔsi onipa ba no rekɔ sɛdeɛ wɔyi onipa ba no ama no nnue sɛ wanwo saa onipa no a ankɛyɛ ma no. That is Jesus speaking as a human being. Wei ɛne Yesu so wɔkasa sɛ onipa But he no. said, whosoever that will serve, Ɔsi onipa whosoever that biara will betray the Son of Man, obi biara a obeyi saa onipa bɛyɛ it ama would have yi been better he was never born. ɛbɛyɛ ama no sɛ nkɛyɛ anwɔ no. In Hebrew chapter 2, Hebrewfoɔ nwoma eti mmienu. look at some mystery concerning him. Yɛnhwɛ Hebrew chapter 2, Hebrewfoɔ nwoma eti mmienu. verse number 9. Yi mu nkron no. Hebrew chapter 2, verse 9. Hebrewfoɔ nwoma eti mmienu yi mu nkron. But we see Jesus, who was made a little lower than angels, for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he may, by the grace of God, should taste death for every man. Ɔsi na deɛ wɔbrɛ no ase ɛmaa no kaa kakra bi na ɔtoo abɔfoɔ a ɔno ɛne Yesu no yehunu sɛ owuo ama ne hunu nti wɔde animonyam ɛne anidie abɔ no abotire na wafa Onyankopɔn adom so aka owuo ahwɛ ama onipa biara. There are so many things that are buried here. Nneɛma He bebree said, asie wɔ ha. we see Jesus, Sɛ yɛhu Yesu who was made. a wɔyɛɛ no He was made. wɔyɛɛ no He originally was not. na nka wɔnte saa He was not originally that. na wɔnte saa But he was akane no meant to be lower than angels. na nso yɛbɛyɛ no so He was made to be a human being. yɛyɛ no so wɔnyɛ onipa. What was the purpose?
ne senti ne san that he might taste death. ama waso owu ahwe. Praise the Lord. Hallelujah. That he might taste death for you and for me. Ama waka owu ahwe ama me ne wo. What's the implication? Kyɛn na The kyerɛ. implication is that if you are a child of God, Ɛne sɛ sɛ woyɛ Nyankopɔn ba. Jesus has tasted death for you. Yesu aka owu ahwe ama wo. And that is why he said, Ɛno nti na ɔkae. death, where is your power? Sɛ owu wotumi wɔ hi. A child of God should not be afraid of death. Ɛni sɛ Nyankopɔn ba Because bi Jesus esuro has owu. gone and come back. Efisɛ Yesu wakɔ aba. If he didn't come back from the land of the dead, So wɔmfiri asama so ama. nobody would have been delivered. Nka obi enya ɔgyeɛ. Nobody would have been recovered. Nka wɔntumi ngye But he went obiara. and tasted death for you. Nanso ɔkɔka owu ahwe ma So yɛn. death shouldn't frighten you. Enti It's a normal thing. saa It shouldn't owuo frighten you no at all. mɛma But ehunahuna many wo. people are still afraid. Nanso nipa bebree Because da they didn't so know that suro. somebody had gone to taste death for them. Efisɛ ɔmo nim sɛ obi akɔka owu Why should ahwe a ama child wo. of God be afraid? Sɛ woyɛ Onyankopɔn Now look ba at a, verse number 11. yɛhwɛ du baako no. For both he that sanctified and they that are sanctified are of all one. For which cause he is not ashamed to call them brethren. Na deɛ ɔte ho ne wɔn a wɔte wɔn ho nyinaa wɔ abɔseɛ baako ne saa nti ɛnyɛ no aniwuo sɛ ɔbɛfrɛ wɔn anuanom. He identified with us. Ɔbɛkaa yɛn ho. And that was the reason why Ɛno nti these are my brethren. ɛna ɔka sɛ wei mu ne me And that's why nuanom. we call ourselves brethren. Ɛno nti ne yɛfrɛ yɛn ho Because we are anuanom no. brethren of Jesus. Efisɛ yɛyɛ Yesu He nua. became one of us. Ɔbɛyɛ yɛn mu He baako. took a human form. Ɔbɛfa nipa He su. took flesh and blood Ɔbɛfa honam ne so that mogya. he will be able Ama yɛtumi to help us. wɔatumi Now aboa look yɛn. at verse number 14. Yɛhwɛ dunan no. Verse 14 said, Dunan For no. as much then as children are partakers of flesh and blood, he himself also likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had power of death, and that is the devil. Enti sɛ mma no anya honam ne mogya korɔ no bie no, saa ara ɛna ɔno nso faa emu bi, sɛ ɔnam owuo so betu deɛ ɔwɔ owuo tumi a ɔne ne ɔbonsam no. For as much as the children, Na sɛ mma we are his children, yɛyɛ ne mma, created by him, wɔno na ɛbɔɔ but he yɛn, came to help us. nanso ɔbɛboa As a yɛn. result of that, Ɛno nti no, he needed to take the seed of Abraham. na wɔ so ɔfa Abraham, He needed to come as a human being ɔfa Abraham so that he asene mu, will go and test death na ɔbɛyɛ nipa no ɔkɔka for you owuo hwɛ, and for me. ɛma me ne wo. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 15. Yɛnhwɛ dunum no. And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Na wagye wɔn a anka owuo ehu nti wayɛ nkoa ɛna a wɔde te aseɛ nyinaa. Fear of death is the greatest fear you can ever think of. Owuo huhu ɛyɛ ehu kɛseɛ koraa. But he went and died that he might deal with that fear. Nti na ɔkɔ wuyɛ ama wɔyi saa ehu no afiri hɔ. I've heard a man of God say somewhere Ɔte onyame nipa bi sɛ that ɔka bibi. if you are not afraid of death, Ɔse sɛ wonsoro owu a you cannot be afraid of anything again. ɛnneɛ wonsoro hwee biem. If you've been delivered Sɛ woanya ɔgyeɛ from the fear of death, afiri owuo huhu what are you a fearing again? dɛn biem na wosoro. Nothing more. Ɛnyɛ Praise the ahomam. Lord. Then look at verse number 16. Yɛnhwɛ dunsia. For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Ɔse na ampara ɛnyɛ abɔfoɔ ɛna ɔsɔɔ wɔn mu agyee wɔn, na mmom Abraham asefoɔ ɛna ɔsɔɔ wɔn mu gyee wɔn. You need to understand what the scripture is saying. Yɛnti deɛ twerɛsɛm no ɛka When he was coming, ɛberɛ a ɔreba no, he couldn't come as God. wamba sɛ Onyankopɔn, Because nobody can stand the glory of God. efisɛ obi ntumi ngyina Nyankopɔn If you animuonyam mu. remember at the Garden of Gethsemane, Yɛkae Getsemane, when they came to arrest him, ɛberɛ a ɔmobaa sɛ ɔmobɛkye no he no, said unto them, ɔka kyerɛɛ wɔn who are you looking for? sɛ hwan na mohwehwɛ ni? They said, we are looking for Jesus. Ɔm sɛ yɛhwehwɛ Yesu. And he said, I am. Ɔse yɛ mmea. What happened? Dɛn na They all ɛsii? fell on the Ɔmo ground. nyinaa ɛbɔ Why? ahwe ase. His name, his glory came upon him at that time. Ɛne sɛ n'animonyam no Because ɛbaa. that was the same name Efisɛ saa that din na Moses was given. ɛna wɔde Go ma and Mose tell your people, sɛ kɔka kyerɛ I wo man am that I am sent you. sɛ miara ne miara na So when he soma. mentioned that name, Nti sɛ wobɔ saa I din yi am, a
me His glory came no na temporarily, n'animuonyam bae and they fell on the ground. na ɔmo nyinaa ahwe ase He asked them to get up. nti ɔmo They sɔre got up. ɔmo Who sɔre do you say you are looking for? ɔsi mo si hwan na They mo said we are hwɛ looking no for Jesus. ɔmo si yɛhwɛ yesu minie mo He nkyɛ gave me himself to them. ɔde ne ho And ma the Bible said na bible ni he sɛ has the power na ɔwɔ tumi to give his life sɛ nka ɔbɛgye ne and nkwa take it back. ɔde ne nkwa His ma life na was not ɔde actually taken from him. efisɛ na ɔmo ngye ne nkwa mfiri He ne gave it nsa out. ɔno ana de maa Praise the Lord. hallelujah So when he was coming, nti ɛbrɛ a he ɔba didn't no come as an angel wàmà sɛ ɔbɔfoɔ because efisɛ angels, they don't have flesh and blood. abɔfoɔ ɛni honam ɛni They are mogya ministering spirits. ɔmo ɛyɛ honhom They are in another realm. na ɔmo wɔ There's mpɛmpɛnsɔ nothing foforɔ like I have headache. ɔmo nka sɛ mi ti He's yɛ telling mia me, mɛkɔn I yɛ am mia hungry. mɛkɔm I de am mi tired. sɛ It mabrɛ doesn't apply in the realm of the angels. abɔfoɔ na ɔmo nti wɔ emu They nyinaa don't bi understand what we're going through. deɛ yɛ nam mu no ɔmo nti The aseɛ angels don't understand what we're going through as human beings. abɔfoɔ ɛnti deɛ nipa So if ɛfɛ mu you ase take a human being enti ɛyɛ onipa who nko has a gone through troubles, a wafa who has gone ɔhaw through mu pains, wafa who ɔyaw has mu gone through what human beings are going through, wafa deɛ nipa nam to mu be bi able to know ɔno ɛna the ɔbɛhu troubles of human beings deɛ nipa and be able ɛkɔm to help them. ne And watumi that's aboa wɔn exactly what the scripture said. na saa pɛpɛpɛ Look na at twerɛsɛm verse no 17 and 18. yɛnhwɛ du nson no Wherefore, in all things, he behoved him to be made like unto his brethren, that he might be merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself has suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Praise the Lord. hallelujah Having gone through human flaherty, human sufferings, human pains and trouble, when you say, Jesus, I am betrayed, you know the meaning of betrayal. When you say, Jesus, I'm in trouble, you know the meaning of trouble. When you say, Jesus is paining me, he knows that he's paining me because he was a complete human being. nti so ɔbɛyɛ nipa ɔbɛnya honam ɔbɛte ɛyawo ɛne deɛ nipa ɛnam mu nyinaa no sɛ ɔka sɛ ɔsɛyi ɛna ayɛ me a ɔte aseɛ sɛ ampa ɛyɛ wo efi so ɔbɛfa nipa ɛte bia ɛno bi So it's only a human being that is divine that can be able to go through these things and help people that are in trouble. nti ɛyɛ nipa a ofiri ɛsoro nko a ɛna ɔbɛtumi aboa enipa So he was made so he could suffer and then open the door of relationship with God of heaven, which was shut against man. nti yɛyɛ ne saa amoa bɛfa amanneɛ mu na watumi abie ɛpono a ɛde bɛkɔ onyankopɔn nkutahodie That was the reason why Isaiah was writing. ɛno nti na Isaiah twerɛeɛ no Look at the writing of Isaiah. yɛnhwɛ Isaiah ne nwoma no Isaiah chapter 53. Isaiah eti aduonum mmiɛnsa Isaiah was looking forward to a time when the Messiah will come. Isaiah no wɔhwehwɛ ɛberɛ bi a Messiah no bɛba And he saw the unbelief of the people that we meet. na ohun enipa a ɔmo anyie ndie no a ɔmo bɛba He was writing about 680 years time to come. ɔtwerɛɔ no mfie aha nsia And ani look at the picture that God gave to him yɛnhwɛ deɛ mfoni a Nyankopɔn yi kyerɛ concerning no Jesus. ɛfa Yesu ho He said, who has believed our report? ɔse hwan ɛna agye asɛnka no adi And to whom is the arm of God revealed? na Awurade basa no hwan nso ɛna Who will believe what we are seeing? ada adi ama no ahunu Who will believe what is coming? hwan na ɛbɛgye deɛ Who yɛhunu will yɛ adi believe this personality that is coming? hwan na ɛbɛgye nipa a ɔbɛyɛ And he adi began to describe him. na ofiaseɛ For he shall grow kyerɛkyerɛ up before him as a tender plant, and as a root of dry ground. He had no form, take note, he had no form nor comeliness. And when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrow, acquainted with grief, and we did as it were our faces from him. He was despised and was esteemed him not. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities.
The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned every man to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment. Who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet he pleased the Lord to bruise him. He had put him to a grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Look at verse 11. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquity. Quickly go to Hebrew chapter 12. Hebrew eti dumienu no. Hebrew chapter 12. Hebrew forma eti dumienu. Look at verse number, Hebrew chapter 12. Look at verse number 2 Hebrew forma eti dumienu yim mienu no. and 3. Eni miensan. He said, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of heaven. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your mind. Now, the Bible said, when he shall see the travail of his soul, then he shall be satisfied. Bible no esesu ohun ne aya die na. And because of the joy that was set before him. What was the joy? The joy of saving mankind. The joy of paying the price of sin. The joy of opening heaven for mankind. The joy of seeing people being delivered in his name. The joy of seeing people being healed in his name. The joy of bringing freedom to mankind. And he endured. He would have thrown in towel. History recorded that he fell about 14 times on the way to Calvary. He would have given up. He would have given up. But he was looking at the benefit of the cross. He was looking at what man will benefit. And he continued until he went up, and then he made a final prayer. It is finished. Mission accomplished. That's what he said in John chapter 19, verse 30 or so. He said, it is finished. What was finished? Mankind is now liberated. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. That's his mission accomplished. He became a son of God. Became the son of man. And bring himself further down. And died as a slave. And died as a criminal. So that man can be saved. So that man can be recovered. Now, what shall we then say? If somebody have heard this truth, and the person is still questioning about Jesus, questioning about the person of Jesus, do you
know what he said wonim deɛ before ɔka he left? ansa He na said, ɔkɔ no this is eternal life. wɔsi wei ne dan That kɔ they might know you, the only true God, ama wɔn and ahu Jesus Christ whom thou sent. onyankopɔn mapa Praise the no Lord. wɔ He yesu told, na he told one ɔsoma of the disciples, nti ɔka kyerɛ so I have n'asuafoɔ been no with ba you all this while. sɛ nti mene mu atena You have saa not known the bere Father. nyinaa mu He that have seen me deɛ wahu me no have seen the Father. wahu agya no Praise the Lord. There's hallelujah nothing like show all the Father. enti biribi Then ani those hɔ a that are in sɛ doubt, Obeka say, let not your heart be troubled. ɔsɛ You momma mo believe in akoma me, ntutu mongye me believe di also, you believe in God, mongye believe also nyankopɔn di in me. Mongye For me in my nso di. Father's house, Wɔ m'agya there are fie many no, mansions there. ɛdan If bebree it na were ɛwɔ not so, sɛ nte I would saa have told you. nka maka I kyerɛ go mo and prepare a place, sɛ mekɔ and I'm coming to take you home. makɔsiesie bea bi ama mo na mɛba Praise mefa the mo akɔ Lord. hɔ hallelujah What shall I tell you more? dan biem na ɔnka nkyerɛ yɛn Jesus is Lord. yesu ɔyɛ No wonder owura the Bible said, ɛno nti na there's bible no no kan other name given among men sɛ edin foforɔ bi ani hɔ a ɔde ama whereby yɛn we nipa can mu be saved. a yɛbɛnya There's yɛnam so no bɛnya ɔgyeɛ mediator wɔ tamgyinani if bi not ani our hɔ Lord Jesus Christ. ɛka yesu And at mu the name of Jesus, na yesu din mu every no name must bow. And kotodwe every nyinaa tongue must koto confess na tɛkyerɛma that nyinaa pɛɛ mu Jesus ka is Lord. sɛ yesu ɛyɛ owura Considering the price that he paid, yɛnhwɛ akatua a considering the wobɛtua price that he's paid, yɛnhwɛ ɛka a wobɛtua it cannot be matched. ɛwo ntumi fa So biribiaa we're going to ntoto rise up nti yɛbɛsɔre and begin to thank God. ne ada nyankopɔn ase If you are saved, sɛ woanya ɔgye begin a to thank God da nyankopɔn for ase Jesus, ɛwɔ yesu for ho the price he paid. ɛwɔ ɛboa a wobɛtua If you are saved, sɛ woanya ɔgye a nothing should frighten you, mɛma biribia nothing ma should ohu make you to be afraid. biribia ɛmma Because wo Jesus went to taste death for you. sɛ yesu kɔka owu If you ahwɛ ma are a child of God, sɛ woyɛ nyankopɔn the ba Bible said, bible ne blessed ka are they that died in the Lord. nhyira ne wɔn a From wɔwu awurade mu henceforth, they ɛfisɛ have ceased from their ɛfiri works. na ɛkɔ ɔmo agye ɔmo ahome If firi you are ɔmo a nnwuma child mu of God, sɛ woyɛ he nyankopɔn said, ba precious in the sight of the Lord. ɔse ɛsɔ When the nyankopɔn righteous is coming home, ɛberɛ a ɔteneneeni I am ɛbɛ telling fie you, ɔka kyerɛ it is yɛn because of the fear of death. ɛnam owuo That's ho why many people are not serving God the way they should serve. enti na nnipa bebree nsom They are nyankopɔn not sɛdeɛ doing ɛwɔ what sɛ they ɔmo should do som for God. ɔmo Because ɛnyɛ they deɛ are ɔmo afraid. ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ ma Why are you nyankopɔn afraid? ɛfisɛ ɔmo Jesus suro said to Mary and Martha, ade nti na I ɔsɔ am yesu resurrection and life. ɔka kyerɛ mary ne He martha that sɛ believeth menni in me, menni he owu that sɔre believeth in me, deɛ ɔgye me he di will no not die. ɔnwu Even if he dies, So owu he mpa, shall live again. ɔbɛsan asɔre bio What other truth are you looking for? nokora foforɔ bɛn bio Jesus na said, ɔpɛ I sɛ am ɔte the way, yesu sɛ the mene truth kwan and no life. ɛha And no man cometh to the Father. nokora ɛne kwan na obi He said ntumi by nkɔ agya me. no ho gye sɛ ɔnam me Begin so to worship him now. yɛmfi aseɛ Begin to ɛnsom no appreciate him. yɛmma yɛni nsɔ Begin no to thank him yɛnda no ase for the great thing that he did. wɔ ade kɛseɛ a ɔyɛ ma Did for yɛ you and for me. ɔyɛ ma amene wo Becoming a human being. sɛ ɔbɛyɛ nipa Becoming a human being. ɔbɛyɛ nipa You think it's a small thing? wogye nsɛ yɛ ade ketewa Angels were surprised. na Angels were surprised abɔfoɔ no kora ho about the dwiri wɔ salvation of man. ɛne How is nkwagye it, a how is ɔde it brɛ going to nipa happen? sɛ ɛbɛsi dɛn na How will ɛsi man be recovered? ɛbɛsi dɛn na wagye nipa But God had the solution. nanso nyankopɔn nya ano And the yi Father, the Son, and the Holy Spirit, agya ɔba ne ho they had nkronkron a meeting. ɔmo bɛyɛ Who shall nhyiamu go? sɛ hwan na Who shall go for hwan na us? bɛkɔ ama yɛn And the Son said, na ɔba no kan let me go. sɛ ma me nkɔ Let me go. ma me nkɔ Let me go. ma me nkɔ And going means you na wɔkɔ ne have to sɛ step down. ɛwɔ so wɔsane Step down from your throne. wɔsane ɛfiri And become a n'ahengua so human being. na ɔbɛyɛ nipa And human being insulted na him. nipa And twa when he did n'adapa out the kind of thing they did to him, na ɔmo yɛ deɛ ɔmo pɛ and bia yet he did not budge. ne nyinaa Because akyi he no was looking forward to something. amfa ne ho I ɛfisɛ want no you to n'ani da pray bibi more. kwan yɛmmɔ mpaeɛ Pray unto the Lord. yɛmmɔ mpaeɛ nda And nyame if ase you have not given your life to sɛ Jesus, womfa w'abrabɔ nso maa yesu a what are you doing? dɛn na wotwɛn If you have not surrendered your life sɛ to him, wogya w'abrabɔ maa no a what are you doing? dɛn na woyɛ Because Jesus is coming back ɛfisɛ yesu san aba not bio to deal with sin. ɛnyɛ sɛ He's wɔbɛyi coming as King of Kings ɛnyɛ sɛ wɔbɛtua bɔne and so Lord ka of Lords. wɔba sɛ ɔhene mu He's hene coming ne back ɛwerɛ mu again wɔba as biem King of Kings sɛ ahene mu hene and Lord of Lords. ɛne ɛwerɛ mu awura And he's going to judge the na world ɔbɛbu wiase atɛn because him judgment have been given against man. ɛfisɛ ɔno ɛna atemmuo ɛwɔ ne